ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মধ্যে কলকাতাতে এর কাজ কিন্তু খুব ভালোভাবে হতে শুরু করেছে। এবং সেই জন্যই যাতে আরো নতুন চিকিৎসক এতে ইন্টারেস্টেড হন, তারা যাতে আরো এই ব্যাপারটার ক্ষেত্রে আরো উৎসাহ প্রকাশ করেন, সেই জন্যই কিন্তু এই ওয়ার্কশপটার আয়োজন করা। এখন অবধি আমরা যা দেখতে পেরেছি প্রায় 100-র কাছাকাছি ডেলিগেটস এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করবেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে যারা ফ্যাকাল্টি তারা আসছেন, অমিতাভ বিষয় বলবে আপনাদের কারা আসছেন, কেন আসছেন, এন্ডোস্কোপি করে কি সুবিধা হয়, এই অমিতাভ নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন। আমার বিষয়টা হচ্ছে একটা নতুন জিনিসকে আমরা সেটাকে এনকারেজ করতে চাচ্ছি, এবং এই সার্জারি আমরা করি, রেগুলার ভিত্তিতেই করি। এটা যে একটা ভীষণ নতুন একটা কিছু আমরা করে ফেলছি এটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা আমি একেবারেই করছি না, কিন্তু যে জিনিসটা আমরা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এখনো অবধি কিন্তু এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি নিয়ে কোনো রকম বৃহত্তর কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়নি। সুতরাং এইটা আমাদের দিক থেকে নতুন, যাতে আরো ডাক্তারবাবুরা এর মধ্যে পার্টিসিপেট করতে পারেন সেটাই আমাদের কাছে নতুন, এবং তাদের সাথে মিলে আমরা কি করে এটাকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াতে পারি। তার কারণ একটা জিনিস এন্ডোস্কোপির সব থেকে সুবিধাজনক জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটাতে একটা বিরাট বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে না, তার ফলে বিভিন্ন পেরিফেরির যে হসপিটাল বিভিন্ন জায়গায় খরচ কম করা যায়, এই দিকের লক্ষ্যটা নিয়ে আমরা কিন্তু এগুলোর চেষ্টা করছি। অমিতাভকে বলবো যে অমিতাভর প্রেজেন্টেশন যেটা আছে সেটা যদি দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি তো আমরা এগোতে পারবো, এটা নিয়ে কথা বলবো। অমিতাভ বিশ্বাস এই হাসপাতালে এই ফাউন্ডেশন স্পাইন ফাউন্ডেশনের একজন মেম্বার। হেড হচ্ছেন ডক্টর সৌম্যজিৎ বাসু, আপনারা সবাই চেনেন। ডক্টর দিনাঞ্জন সারেঙ্গি আমাদের সিনিয়র মোস্ট নিউরোসার্জন, ডক্টর ইন্দ্রজিৎ রায়, ডক্টর সঞ্জিত সিং আমার পাশে আছে। তো আমরা এই ডক্টর সারেঙ্গি কিছুটা তো বলেই দিলেন কি উই আর শোকেসিং দ্য ফার্স্ট মাস্টার ক্লাস সিম্পোজিয়াম অন এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি, যেটা স্পেশালি ফুল এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি, যেটা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এই প্রথম আমরা শোকেস করব। And we are getting in the masters from all across the country, including the father of Indian endoscopy, Dr. Satish Chandra Gore. আপনারা অনলাইনে ইনার সম্বন্ধে বা বাকি ফ্যাকাল্টিদের সম্বন্ধে একবার দেখলে জানতে পারবেন। সো মোস্ট অফ মাই টক আমি পিপিটিটাই মোরালেস ইংলিশেই বলে দিই, তারপর ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস উইল টক ইন বেঙ্গলি টু হেল্প ইন দ্য প্রসিড ফরওয়ার্ড। So most of the patients, we are spine surgeons. So in the OPD, most of the patients who come to us are actually with pain in the low back or pain in the neck. The pain may radiate down the upper limbs or the lower limbs. So they are back pain with radiation to upper or lower limbs, with or without weakness of the leg or the foot or the upper limb, and may have bladder bowel symptoms as well as gait problems, means limping. The patient might be limping. So this might be due to compressive pathology or it might be due to non-compressive pathology. Neurophysicians. So let us see what are the common myths. Now when the patient comes to us, around if we see 90 patients or 100 patients in the outpatient, 7 to 8 patients or maybe within 10 patients may require a spinal surgery, may require a surgery as a solution to his or her spinal problems. Now whenever we explain the patient what are the treatment options, only option is the surgery, then we don't put the ball in the patient's court, then we actually say that the only treatment is surgery, and then the patient gets very much confused because of a lot of myths which are there in the society, not only within him, in his family, but all the physicians around him put a lot of myths into his head, and those myths are there at the back of his head before he has come to us. So what are the possible myths? As Joseph Campbell has said, myths are public drinks and drinks are public myths, private myths. So spine surgery is very risky. That's what the patient always think. One moment we say surgery, they get a shock. So they say they believe spine surgery is very risky. Second, I may get paralyzed after the surgery. I may not continue to work in my profession as I am doing. I will have to be in bed rest after the surgery for many days and many weeks. I will not be able to forward bend or do squatting, because this squatting is very important aspect in our Indian society, sitting on the Indian toilet. And there will be screws and rods which will be put in my spine, which requires further operations to remove it, or I will not be able to undergo an MRI in the later part after doing the surgery. So there are a lot of myths.
the list is never ending. So can we change the myths to facts? That is the question. So that is our responsibility as spine surgeon and as physicians. We should actually basically try to convert these myths into facts. So to do that, we are in this world of uncertainty. There is a big world of uncertainty. So we know uncertainty is unmeasurable risk. Uncertainty is an unmeasurable risk. We have a huge uncertainty, so we don't know how much is the risk. But risk is a measurable uncertainty. If we know, and of course the latest treatment modalities. Feels and palpates the patient to make a diagnosis. Then comes the era of advanced imaging studies like MRI, PET CT scan, and CT scan, bone scan, and so on, blah, blah, blah. So those investigations came. But unfortunately, especially in the Western world, the doctors started treating patients, not clinically, but based on these images. So they started treating the images, and that is the trend that is going on all across the world. I don't blame any part of the world, every part of the world. That's a trend. And then decide the treatment to identify the pain generator. Where is the pain coming from? And that is the in vivo visualization. And this is possible, as you can see in the picture, putting an 8mm scope in the back with an 8mm hole in the back with a high resolution camera mounted on the endoscope. We can visualize the abnormalities of our low back, what is happening to the nerve, the disc, the neural structures, and that itself helps us make a diagnosis before we embark on the final treatment.